Ni gatho murori wa Kameme TV gakunyita ugeni homothe ari tariki 20 ni aramithi ya March mwaka wa 2025 na ni mwihoko wakwa muthenya waku ni uthiete na mbere gukwagirira o haria uri na umothe ariguo muthenya uria mahenya ma Safari Rally mekorwo magikianjiriria ririkana mahenya maya ni makorwo makirugurio ni president na iyo ni imwe ya riboti iria nguhaririirie ni ngetwo mwora wa ndung'u na tune nyambura wa mucathaini wa metha ya utauri na gamenyithio ati tuina wa mwe wa home thini wa metha ya utauri gacunga muhera na tukwambiriria na riboti yo ndakumenyithia igie mahenya ma Safari Rally kuria President William Ruto ni aruguritie mahenya ma WRC Safari Rally akiranira weheani wa bururi wa Kenya wa gutafarira mahenya maya na oho ahinyiriria ogikiumbe kunyita iti mahenya-ini maya akiaria hindi ya kuruguria mahenya maya county-ini ya Nairobi. Ruto ni atogeretie mahenya maya ni kuhe bururi wa Kenya kanya ga kuonania uhoti wayo kana waguo ikiro-ini gia kimabũrũri. Put your hands together. I'll kindly ask the MD CFAO Mobility together with the Chairman. And I insisted that this year it must cost less for the government of Kenya. I'm happy again that it came down by another 320 million. This year it's going to cost 980 million. I want to encourage the private sector. I am looking forward to the day when this will cost zero for the government of Kenya and the private sector will take it up because they need the advertising, they need the profiling. I think the government of Kenya is very willing to cede ground and to allow our private sector companies to shine in the glory of this great event. The future, as I have said, is dependent on the private sector. And I want to commend the WRC Safari Rally team for raising over 400 million, both directly and indirectly, in support of this event. Additionally, I am pleased to learn that the WRC Safari Rally project has initiated discussions with the Toyota Gazoo racing team to train Kenyan drivers and mechanics. As government, we will fully support this initiative. To all Kenyans and visitors, welcome to Kasarani and welcome to Naivasha for the WRC Safari Rally. Stay safe and bring your families along and enjoy this spectacle. The ongoing rains in Naivasha are a blessing, and we appreciate and anticipate that the 2025 WRC Safari Rally will be one of the toughest, yet one of the most exciting editions ever. Finally, we extend our best wishes to all local and foreign drivers as they take on both old and new rally stages. To our local drivers, led by the 21-year-old Tinashe Gatimu, the entire country is rallying behind you. Na ndikyo gifagite atia horo-ini wigi thabari ya Vasha na rureke tuhugukire ciigie kanitha na micango ya ateti. Atongoria a kanitha wa Gatoreki no mathiete na mbere kuhinyeria murugamo wa wigie kwaga kwanirwo kwa mbeca iria andu na makiria atongoria makiheana kanitha-ini kuona undu uyu ukoretwo gicangira hanene aria atongoria kwigatha kuri muingi hitanyi nene ari gucaria ngumo ya kiuteti. Akiaria Archbishop wa Archdiocese ya Kisumu Reverend Morris Muhatia augite mbeca nyingi iria atongoria a kiuteti makoretwo makiheana kanitha-ini cia kuhinga muingi maitho na gukunikira ungumania wa ngui wa Mwirore hari na riboti ino. Kanitha wa Gatoreki ni umwe wa makanitha maria makoretwo na murugamo mururu wigie mbeca iria atongoria a kiuteti makoretwo makiheana makanitha-ini kuria imwe cia mbeca ici ikoretwo igicokio igikuruhanio na ungumania.
Archbishop wa Archdiocese ya Kisumu Reverend Maurice Muhatia augite kanitha wa Gatoreki ndũnyitaga mbaru ungumania na nikio makoretwo magicokia imwe cia mbeca iria ateti managirira ni maheana kuona muoroto wao munene ukoragwo ari kuimathira ngumo yao ya kiuteti. Good must be done well in silence. We are concerned about microphone donations. We are concerned about loudspeaker donations. We are concerned about donations for publicity. And we invite all Kenyan Catholics to take the front seat in the fight against corruption, because it is our responsibility as citizens, it is our responsibility as the body of the church. Mwena-ini wake Archbishop Habatos Van Megan kuma Vatican ni ahinyiriirie etikia guthie na mbere na gwika ciiko cia tha na cia guteithia na njira itari cia kwenda gutamburwo. Atongoria aya mararagio ũũ hĩndĩ ya igongona rĩa kwamũrwo kwa Bishop Jackson Murugara ta mũthikabu mwerũ wa Meru ũrĩa ũkũiyũkia ũtongoria kuma mũthikabu Celosius Mugabi ũrĩa ũrahurũka wĩra. Murugara akĩũria etĩkia kũmũnyitĩrĩra. I extend my heartfelt gratitude to God Almighty for his boundless love and mercy. He entrusted me with the vocation to serve his people as a priest and religious in the Consolata congregation, and now he has called me to shepherd the faithful of the Diocese of Meru. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Nĩ ngatho Wangui wa Mũirũrĩ ureke tũhũgũkĩre ũkui kũrĩa rũhonge rwa kũramata ũigĩrĩrĩki barabara-inĩ rwa NTSA nĩ rũrũgamĩtie license ya kambuni ya ũkui wa mũingĩ ya Super Metro kwa ihinda nginyagia ngari cia ciothe ithũrimwo werũ. Kũringana na ndũmĩrĩri ĩrekereirio nĩ NTSA yugĩte ngari cia kambuni ĩno itigwĩtĩkĩrio kũruta wĩra nginyagia irĩkie gũthũrimwo gũtigĩrĩra nĩ ikinyanĩire ikĩro cia kĩwatho iria igathĩkĩtwo. No yongereire kuga kambuni ĩno nĩ ĩtanyĩte kuonwo kana nĩ igathĩkĩte mĩtaratara ya ũgitĩri wa athii rĩrĩa marĩ ngari-inĩ. Na tugetigana na riboti ĩyo reke rĩu tũthiĩ gĩikaro-inĩ kĩa mbunge kũrĩa mwandĩki mũkarũ wa ũgitĩri wa thĩinĩ Raymond Omolo arĩ mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũgitĩri wa thĩinĩ gũtarĩria mũbango wa thirikari harĩ kũrutithia wĩra icigo njerũ cia sub-county iria irĩkĩtie gũcabithio ngathĩti-inĩ ya thirikari ũndũ ũmwe na mũbango wa kwamũra ingĩ njerũ icigo-inĩ itiganĩte. Omolo nĩ atanyĩtwo gũtarĩria mũrũgamo wa ministry harĩ kũnyabara arangĩri kĩũmbe. Na reke tuthie mwena ucio wa bunge kuria gikaro giki kirathie na mbere reke tuthikiririe. For the issue of the units, then I think on the issue of the PISRA, because ever since that the CEO is joined us, maybe you can apprehend and come very clear. I know, of course, there was a case in court, and if I'm not wrong, I've ever learned that I think it was ruled in the favor of the PISRA. And with that being the case, what is the roadmap to see to that of course the regulation will be able to be fast-tracked? And I think you need also to really tell us in the country, because it's true, you came before this committee in Mombasa. And I think among many other things, the suggestion of the committee was some of the concern of sustainability and affordability of the 30 minimum may be true, at times not,
and we could be able to approach a kind of where we can able have categories of licenses, whereby you are licensed and you pay this amount. A different license carries this capacity. I think that is, and even in Parliament, it seems that was actually the suggestion of majority of members, that some institution can able to pay the minimum that or even more. Others, like home guards, your watchmen in the villages, in primary schools, may not able to afford that. They can able to have a different categorization. Maybe it's good also to be very clear on that. And of course, there was the issue of the trainings of this. There was a bit contestation on who is supposed and where they're supposed to be training. I think that is the 3 questions I have from myself. And we are going to take you to the point from just in this order. Thank you very much, Chairman. PS, thank you for this brief. The 2 issues that you have presented to the Committee are of national importance. And I want to start with the issue of administrative units. What we see is a zero-sum game that is operating, where within a county you can have a constituency that has 4 sub-counties, another one 2, another one 1, which potentially has a source of conflict that must be deterred if your ministry moves with the necessary speed. There's also something that you haven't talked about in terms of setting new administrative units. And this, I believe, is the issue of political correctness and political expediency, which has brought all this confusion and concerns to Kenyans across the board. So going forward, my question really is on priority. What do you see yourself prioritizing within this financial year, and what can you put behind? Na hiyo ni kamiti ya bunge ĩgiĩ ũgitĩri kũrĩa mwandĩki mũkaru ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ arĩ gĩikaro-inĩ kĩu. Tũgĩthiĩ riboti-inĩ ĩngĩ nĩ atĩ mũthenya ũmwe tu thutha wa maabitha a borithi kũhithũkia gĩcunjĩ kĩa mũgũnda kĩhandĩtwo bangi, rĩu kwĩrwo atatũ nĩ maikĩtio ngono na gũkinyio igoti-inĩ. Kwĩrwo aya atatũ makũrĩkanĩte ta Ben Hulex Kanyarushasi Mulinde wa ũkũrũ wa mĩaka 34, Ramadan Zambima wa ũkũrũ wa mĩaka 28 na David Kinyanjui wa mĩaka 55 makinyio igoti-inĩ rĩa Kikuyu kũrĩa raia aya maumwo bodi na ke Mũkenya ũcio arekererio na bodi ya kĩndũ kĩa mũigana wa milioni 1 kana mbeca baribari ngiri 600. Kikuyu 1791 located within Kikuyu, Kidfamako area, Kikuyu sub-county, Kiambu county, within the central region, jointly with others not before court, were found having cultivated prohibited plant, namely banned in contravention of the said act. Is it true or not true? 791 located within Kikuyu, Kidfamako area, Kikuyu sub-county, Kiambu county, within the central region, permitted the land to be used for the purpose of cultivation of prohibited plant, namely banned in the contravention of the said act. Is it true or not true? Not true. Having noted that there is no compelling reason to deny the second accused bail or bond, save for purpose of establishing the value of the substance, the court is also inclined to balance the rights of both the state and the accused. Na tukiuma Kikuyu kaunti ya Kiambu tuthiĩ kaunti ya Kirinyaga. Waki wa ceceni ya iganda kaunti ya Kirinyaga ni ugathĩrĩirio gũkĩrĩkana nĩ ũkũgucĩria aigithia kaunti-inĩ ĩno. Mũikarĩgĩtĩ wa kambuni ya wonjoria ya Comex Francis Kidenda akiuga iganda ici nĩ ikũgacĩrithia wendia wa indo cia arĩmi na nja wa bũrũri. Gũkũ nake mũnini wa gavana wa Cira Gĩthanda akiuga waki wa iganda ici ũkinyĩirie gĩcunjĩ kĩa 70
harĩ igana. Hĩndĩ ya icera rĩa honge itiganĩte cia thirikari ciĩgiĩ wonjoria ceceni-inĩ ya Iganda mwena wa Thagana kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩguo kũmenya ũrĩa megũteithania thirikari ya kaunti ya Kirinyaga harĩ kwendia indo iria irathondekerwo gũkũ hamwe na kũrehe igithia. Icera rĩrĩ gĩtongorio nĩ mũnini wa gavana wa Cira Gĩthanda. Kũringana na Gĩthanda, waki wa ceceni ĩno ũkinyĩire gĩcunjĩ-inĩ kĩa 70 harĩ igana, akĩranĩra atĩ thirikari nĩ ĩharĩirie gũteithia arĩmi na njĩra ya kũmanyitithania na agũri kuma gũkũ bũrũri-inĩ hamwe na nanja wa bũrũri. So today we've come here, we started with the office, they made a courtesy call and they wanted to see on the ground what we have done on the ground, and they've been able to see that we've done a lot. We actually about almost 70% completion on the Cape. So that is why we are here. Gĩthanda ongeire atĩ ceceni ĩno nĩ kũrehe ũguni mũnene kũrĩ arĩmi arĩa marĩhotaga kũrehe magetha mao mwena ũyũ makongerwo gĩkĩro na gũcoka kwendio, na arĩmi makagĩa na mbeca makĩria kuona kaunti ya Kirinyaga nĩ kaunti ya ũrĩmi. Supply of raw materials will be constant. There will be no time that there will be a shortage of raw materials. They also want to make sure that the market for whatever is being, the value added product, they find the markets not only here locally but also in the international market, in the region and outside the country. Mũikari gĩtĩ wa kambuni ya Comex Fanuel Kidenda nĩ agathĩrie waki wa ceceni ĩno akiuga nĩyo ĩrĩ igũrũ gũkũ bũrũri-inĩ na nĩ mekũnyita itemi rĩnene harĩ kwendia indo iria yumaga gũkũ na nja wa bũrũri. At the level of construction that's quite advanced, we feel that they are on track to be able to complete by the 30th of June. Kirinyaga County is right at the top. It's amongst the top 2 in terms of level of construction, and we're pleased with that. Honge ici ciugĩte atĩ ceceni ĩno nĩ ĩgũkũrĩrĩ ndaraca gatagatĩ ka arĩmi na thoko gũkũ magĩtũgĩria thirikari ya kaunti ya Kirinyaga nĩ gwĩkĩra maũndũ-inĩ megiĩ ũrĩmi. Mostly the farmers are already producing, and the Cape, as my colleague has said, you are quite advanced. So how do we bridge the gap between what the farmers are produced and what is available in the Capes? So that is what we are mapping as we are going around. Mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ nĩguo waki wa ceceni ĩno ũtanyĩtwo gũkorwo ũrĩkĩrĩire, gavana wa igũrũ akiuga gĩthĩ 18 nĩ maikĩtie ihoya rĩa kwambĩrĩria iganda mwena ũyũ. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma ceceni-inĩ ya Iganda mwena wa Thagana kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wĩinaina wa Kĩarie. Tugitigana na icio cia Kirinyaga tucoke Kiambu kuria thirikari riu ikuhuthira mwigana wa bilioni 1.3 gukinyanĩria waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ gĩcigo-inĩ ũmbunge gĩa Gatundu ya mũhuro rĩrĩ rateng'erania na mahinda kunina mwanya munene wa wagi wa nyũmba bũrũri-inĩ. Unyihu wa nyũmba milioni 2 nĩguo kuretwo ũkĩima thirikari toro thĩna ũrĩa ũthiĩte na mbere na gũkuruhanio na thama ya andũ kuma icagi-inĩ gũthiĩ taũni-inĩ hamwe na itũmi ingĩ. Kiambu tuhũngagĩrwo nĩ Matthew Ndung'u. Nĩ mĩhang'o ya kũrugũria waki wa nyũmba 500 mũgũnda-inĩ wa thirikari taũni-inĩ ya Gatundu, waki ũrĩa ũgũkorwo ũgĩtũmĩra kĩmanjĩka gĩa ciringi bilioni 1.3 na gũkinyanĩrio ihinda-inĩ rĩnyihĩire mwaka ũmwe. Kũratuĩka ũnyihu wa nyũmba gĩcigo-inĩ gĩkĩ ũthiĩte na mbere na kuongerereka kumana na waki wa mathukuru ta University ya Mama Ngina, thukuru wa gũthomithania ũrigiti wa KMTC, gwakwo kwa iganda hamwe na biacara ingĩ. Kũringana na mũmbunge wa gũkũ Gabriel Kagombe, waki wa nyũmba ici nĩ kũnyihia thĩna ũrĩa wĩho ihinda-inĩ rĩrĩ na gĩkĩro kĩnene, akiuga Gatundu ihinda-inĩ rĩrĩ ĩkoretwo ĩrĩ mũciĩ kũrĩ makĩria ma arutwo 5,000 arĩa no nginya metherwo gũikara hakuhĩ na kũrĩa mathomagĩra. Twenda gwaka nyũmba 500 haha tondu ungirora haha thutha twina KMTC ina ciana makĩria ma 700, twina University ya Mama Ngina iharĩa ĩroretie ciana rĩu 500, twina TVET haha Kĩanda Gĩtharuru ina ciana 600 ithiĩte kwambata ũguo. Wabici cia thirikari iria ngũrũ na iria itatũmĩkaga ciĩrĩkanĩte nĩ ikũmomorwo nĩguo gũthondeka mũgũnda wa kũigana gũkinyanĩria tabarĩra ĩno, ĩndĩ nĩ megwakĩrwo hangĩ na kwambia kũruta wĩra rungu rwa nyũmba ĩmwe. Kwamba gwaka office block ĩrĩa ĩkũhota kũhouse andũ othe nĩgetha mũndũ wothe wa Gatundu abatara ũtungata wa thirikari tiga igoti rĩgũkorwo rĩ harĩa. Motungata maya mangĩ mothe marĩkorwo under one building.
both county and national government offices. Ni uguthondeka mawira maingi muno kwi mbeu njithi kwi mbeu cia gatagati o kila mundu na ithu atumia turirehaga irio guku tukamenderia tukamarugira kugo na ithu no turionaga gia kuria na gia kunyua. Traveling kuma haha kwambata kwi guthii ward different cia gatondu ta Ndarugu, Kiganjo na Kiamwangi ni koragwo ndito muno no riu nyumba cie guku ri ni turikoragwo na transport ihuthu ni kiguni mwana witu wa kumucie tondu ni ndikire wa guku na ni kigunikire guku wikewira koguo kiragioria no mbeu njithi yakiona chances guku igitume rute wira nakio. Kuma tauni-inĩ ya Gatundu kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathew Ndung'u wa Mbũgua. Gatho cia mwanya Mathew Ndung'u. Tũgĩthiĩ na mbere, kanjũ ya magavana nĩĩtĩtie gĩikaro kĩa hi na hi mũthĩ wa rũciũ nĩguo kwarĩrĩria ũrĩa kaunti kũruta wĩra thutha wa kũnyihĩrio kĩgĩna gĩacio na mũigana wa ciringi birioni 25 kũringana na mũikari gĩtĩ kanjũ-inĩ ya magavana ũrĩa nowe gavana wa kaunti ya Wajir Ahmed Abdullahi. Kaunti ĩrĩ ũgwati-inĩ wa kũremererwo gũkinyanĩria motungata matiganĩte makĩria rĩrĩ gũkoretwo ngucanio yao na ambunge igũrũ rĩgiĩ no ũbatiĩ kũhũthĩra kĩgĩna kĩa maguta kĩa RMFL. Na oho kaunti nĩ itetete kũnyihĩrio kĩgĩna harĩ motungata matiganĩte, ũndũ ũrĩa maugĩte waya kũhutia aikari a kaunti na motungata. Agriculture, mostly in the tea and coffee and sectors, from 5 billion reduction to 1.7 billion. Grants in the water sector reduced from 5.7 billion to 3.4. Devolution support, this is about governance. This program is about governance and improvement of how we manage our HR and our finances and budgeting system, reduced from 1.76 billion to 1.48. So we're asking the Senate not to accept this bill. We're asking the Senate to pass the one that we had agreed. There's a protracted engagement that happens before we come to this stage of passing laws. We appear before Senate, we negotiate with the CRA. We had taken a position as a Council of Governors that constitutionally only two types of roads are recognized: national trunk roads and county roads. So if you're going to tax Kenyans at the pump for the maintenance of roads, it's only fair that we follow the constitution and give national government its share of those maintenance funds and give counties their share. If the national government wants to create another level of government through the constituency and give the MPs money to repair roads from their kitty or from their allocation, that's a constitutional question for all of Kenyans. There's nothing much we can do about it. Na tugitigana na icio ciĩgiĩ kanjũ ya magavana nĩ gũtumũkĩte ngucanio gatagatĩ ka aikari a Ruiru mwena wa Kiambu igũrũ rĩa waki wa kĩganda gĩa kagoto ga gwaka barabara kĩrĩa kĩratanywo gwakwo mwena ũyũ. Aikari a mwena wa Membre makĩregana na waki ũyũ makiuga kĩganda gĩkĩ kĩa gũcũngĩrĩria mathĩna ma kĩmwĩrĩ. Na waikari a wodi ya biashara matũgĩrĩtie waki wa kĩganda gĩkĩ makiuga nĩ gĩgũthondeka mĩeke mĩingĩ ya mawĩra kũrĩ aikari a mwena ũyũ. Waki wa kĩganda gĩa gũthondeka kagoto ga gwaka barabara mwena wa Ruiru nĩ gĩtumũrĩte ngucanio gatagatĩ ka aikari a mwena wa Membre na arĩa mararegana na waki ũyũ na aikari a wodi ya biashara na arĩa maraũnyita mbaru. Hĩndĩ ya kũheana mawoni mao megiĩ waki ũyũ, aikari a Membre marauga kĩganda gĩkĩ kĩaya kũmarehereria mathĩna ma kĩmwĩrĩ, makiuga iganda ici nĩ irutaga rĩera rĩũru rĩrĩa rĩngĩmarehereria mathĩna ma kĩmwĩrĩ. We came here many years before you because of the peace. And therefore, when you come here to distort our peace, you are not welcome. Locate such plants, asphalt concrete plants, should be minimum 1 kilometer from here, residential area. For hospitals and schools, a minimum of 1,500 meters. Even with that alone, it should raise concern to the proponent that such plants located there is a great no. Mũruti wĩra wa kambuni ĩmwe ya gũthondeka mĩgate augĩte kambuni ĩno ĩrĩ na makĩria ma aruti wĩra 300
na irehonagia makiria ma andu 300,000 iri ugwati-ini wa kuhingwo kungikinya kiganda giki ni gigwakwo. Ona kuri uguo, aikari amwe ni maranyita waki wa kiganda giki mbaru, makiuga ni giguthondeka mieke mingi ya mawira na gutiri na wira ati kiganda giki ni gikumarehereria mathina. Tukisema ni kupinga kiwanda kama hichi kutengenezwa hapa, itakuwa tumepinga maendeleo hapa. Kampuni iko sawa, hivyo wamesema watatengeneza mambo ya hizo mashida kidogo kidogo. Tutashukuru sana, na vijana wetu wakuwe wamepata kazi, hatutakuwa na ma-idlers. Kambuni ĩrĩa ĩratabania waki ũcio ĩrĩire aikari a kiganda gĩkĩ gĩgwakwo na wagĩrĩru wa gĩkĩro kĩa igũrũ, na gũtirĩ mũndũ ũkũgĩa na mathĩna o mothe ma kĩmwĩrĩ igũrũ wakĩo. Atongoria a mwena ũyũ rĩu makĩenda honge ciothe iria ikuruhanaga na waki wa iganda kuingĩrĩra ndeto ĩno na kũmĩtuithania mbere ya kiganda gĩkĩ gĩakĩtwo. Now whatever is happening, it will be clear by the end of this whole process. But I don't want to hide my face. I don't want to hide myself. I want to be very specific that I don't have the no and I don't have the yes. But as a leader, I will follow what the people will say. So if it's about which pollutant is going where, we can go to that resolution if need be. But I don't think it will be difficult for us to make a report which is inclusive and incorporate everybody. Ngiribotera Kameme TV, ritwa rĩakwa nĩ Nduta wa Buthia. Aya, tuikirie na riboti ya Facebook ni Kameme TV Kenya na YouTube ni Kameme TV Kenya. Thiĩ na mbere na kũranĩria na ithuĩ tũkwamba gũikiria o hanini nĩngũcokereria na mangĩ maingĩ. Kameme TV. Kwa Rally, everyone's an underdog because this is not a game. This is the ultimate test of human and machine. The World Rally Championship.